আপনাদের যদি ভিডিওটা যদি ভালো যদি লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন। এইট জিবি র্যাম দেওয়া আছে, বুঝতে পারবেন র্যামের স্পিড সব কিছুই দেওয়া আছে ডিটেলস আর ফুল ইনটেক। আমি এটা খুলবো, খুলে আপনাদেরকে পুরো ভিডিওটা দেখবেন। এটার সাথে একটা কিবোর্ড থাকে, এটা ব্র্যান্ড পিসের কিবোর্ড থাকে, যেটা রাখলাম আমি। সাথে একটা এরকম একটা প্যাকেট থাকে, প্যাকেটের ভিতরে কি কি দেওয়া থাকে, একটা মাউস দেওয়া থাকে, অরিজিনাল মাউস, স্পিড, পাওয়ার কেবল আর ক্যাটালগ বই। এর সাথে যে ব্র্যান্ড পিসিটা বার করলাম। এটা হলো সামনে দুইটা ইউএসবি পোর্ট, হেডফোন, পাওয়ার সুইচ, ডিভিডি রাইটার, i7 8 জেনারেশন স্পিড। আর ইউএসবি পোর্ট কয়টা আছে সেটা দেখাচ্ছি। ইউএসবি পোর্ট টোটাল 8টা ইউএসবি পোর্ট আছে, সামনে 2টা পিছনে 6টা, টোটাল 8টা। বিজিএ পোর্ট 2টা, ডিসপ্লে পোর্ট, এরপরে যায় ল্যান্ড পোর্ট, পাওয়ার, সাউন্ড পোর্ট, কুলিং সিস্টেম। তো এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো 8 জিবি র্যাম দিয়ে, আর একটা 8 জিবি র্যাম শেয়ার করবো। এটার সাথে একটা র্যাম আছে, অবশ্যই আমি র্যামটা দেখাই আপনাদেরকে। র্যামটা দেখাই, এই র্যামের বাস আর এই র্যামের বাস, এটা 8 জিবি র্যাম লাগাচ্ছি। বাস স্পিডটা একটু দেখেন, এটা হচ্ছে বাসটা স্পিডটা একটু দেখেন। এই বাসের স্পিড এটাতে সাপোর্ট করবে, কোনো সমস্যা নাই। এবার আমি র্যাম দুটোটা লাগাবো। লাগানোর পর এখানে ডিভিডি রাইটার যে পাওয়ার সাপ্লাই, ব্র্যান্ড পিসি, প্রসেসরটা এটার ভিতরেই আছে। চাইলে আপনি একটা এক্সট্রা গ্রাফিক্স কার্ড লাগাইতে পারবেন কাজ করার জন্য, ভালো একটা পিসি। এটা হিটিংয়ের কাজ শেষ, বাদ বাকি কাজগুলো আপনাদেরকে দেখাই।